Okay guys, I'm recording now. طيب الراتيو مال CON over the stoichiometric coefficient of the CO مني. Okay. وقارنها بالراتيو مالت اللي هو الفيد مال الهيدروجين N over the stoichiometric of the hydrogen. So we can see here that اللي داش طبعا لو خلينا 100 هناخد 100 kilogram mole per hour as our basis. فبيصير عندي هي كام 5 CO كام 25 على 1 والهيدروجين هنا عندي كام داش 75 كيلوغرام مول per hour على الستوكيومتريك ماله اللي هو 2. فواضح شباب ان 25 اصغر من 35. زدت 35 ذي؟ لا 70 35 كم دي تطلع؟ 37 70 ايوه 37 ونص. المهم هاي الريال اصغر من ريال ذي، فاذا هاي الريال اصغر من هالريال معناته هو شنو؟ هو الليميتنج رياكتنت. من وين جات المعادله ذي؟ من وين جات المعادله ذي؟ اللي انا اعتمدتها كطريقه لاستخراج الليميتنج رياكتنت، من فين جات؟ يلا واحد يقول لنا graph of the extent of reaction. ما فهمت. أي جراف؟ في جراف حق extent of reaction؟ That's interesting. I never came across that graph. Which graph, نور؟ أقصد ذيك الجراف اللي تساوينا كيف الرياكشن تمضي، اللي الفيد ماله يكون أصغر يوصل للإكوليبريم أسرع. الفيد يكون ماله أصغر يوصل للإكوليبريم، بس أنت الحين توكم قايلين لي في ريشيو، معناته مو الفيد بس اللي يحدد، الفيد الستويكيومتريك بعد يحدد. إيه. I cannot say that يعني the answer is not because the one present in the least amount could be the limiting reactant. يعتمد على coefficient، يعتمد على stoichiometric coefficient, because the ratio what to determine what is the not only the amount available at the beginning, not only the amount available in the beginning is what determine my limiting reactant, but the ratio, how it contributes to the reaction as well. ففي two pieces of information here, not one piece of information. بس أنا سؤالي من وين جات المعادلة؟ ليش هذه هي اللي تحدد يعني؟ اعتقد الزاي ماكس. So that's زاي صح؟ نفسه بس متى ذي؟ This is the زاي متى؟ ماكسيمم. ماكسيمم الاوتبوت بيكون زيرو. ايوه بالضبط. ثانك يو فيري ماتش. من اللي كانت حكى؟ يوسف. يس شباب اكزاكتلي از يوسف سي. اوكي المعادله مالتنا مالت الرياكتيف سيستم تقول لي ان الان اوت، طبعا اتكلم على one of these reactant. اوكي خلينا نسميه R. one of these reactant we will call it R يساوي اللي داش بلس الستويكيومتريك كوفيشنت في الاكستنت اوف رياكشن. صح شباب؟ صح. اللي داش من الرياكتنت R حمحي ذي، حمحي كل شيء. اوكي اللي داش اللي بيطلع من الرياكتنت R يساوي ال N بلس هاي المعادلة من تريبل 1. طبعا شباب لاحظ لأن أنت لو عندك reactant so this is always will be negative صح؟ لأن الستويكيومتريك negative فبيكون هاي negative. I always have negative.
لأنها تتكلم على reactant. Now as the reaction شباب proceed شنو بيصير في الزيتا؟ So as reaction proceed خد بالك as reaction proceed زيتا قاعدة تزيد. فلما زيدك هذه رقم ثابت هذه رقم ثابت. يعني for example for the carbon monoxide we have seen this is 250 sorry 25 صح 25 وهذه الستويكيومتريك coefficient ماله اللي هو 1. as the reaction proceed هذا الرقم قاعد يزيد. اوكي خلينا نكتب اني هاي CO وهذه مال CO وهذه مال CO. خلينا نكتب الثاني بعد so we can just compare. عندنا بعد الثانية ال N out hydrogen يساوي ال N hydrogen minus ال V hydrogen extend hydrogen. لاحظوا شباب as التفاعل قاعد يمشي هذه قاعد يزيد وهذه قاعد يزيد. ولأن ذنين الاثنين قاعدين يزيدون معناته you are as the time proceed you are subtracting something from the n. You are subtracting something from the n. فهذه قاعد يشيل من هذه قاعد يشيل من ذي وهذه قاعد يشيل من ذي. من ال limiting reactant اللي يوصل صفر قبل اللي يخلي الاوت ماله اللي يوصل صفر قبل. اللي وصل صفر قبل شباب يعني تخيل ذلين قاعدين في سباق يعني كانهم فكل واحد قاعد اول واحد يخلي الاوت يساوي صفر معناته هو الشورتر يعني تخيلهم هم قاعد يزيدون اثنيناتهم يزيدون واحد منهم بيوصل صفر الثاني للحين بيواصل. ليه ما يخلي الاوتبوت ماله يساوي صفر؟ معناته the shorter is the one with the limiting reactant لانه هو بيساوي صفر. فهني مثلا for example هذه وصل بي قبل صفر يساوي صفر. وبالتالي I want to find this zeta that because the zeta is the one that I'm interested in اللي هي أصغر واحدة and it turned out to be the ratio. So the zeta here لما أودي ذي ذاك الصوب okay هذا فبتصير عبارة عن ال NCO over the stoichiometric coefficient. معناته أنا عندي واحدة لل CO وعندي واحدة ثانية حق ال H2 okay. as you can see here الأقصر فيهم الأقصر اللي هو أقصر واحد اللي هو basically the smaller of these two ratio. ليش؟ لأنه هو the shorter this guy when it's shorter it means that it was faster if you like it was faster in making this guy equal to 0. كانها زمن كانها هي الأقصر زمنا and that is like the ratio. And that's why this is how we determine the limiting reactant. في الحالة الثانية who's the limiting reactant؟ بعد الكربون مونوكسيد. بعد الكربون مونوكسيد. Well, you can see here that we have 2 5 2 5. فعندنا 25 In fact, it doesn't matter. But we can select any one of them. So we will stick to CO as well. What about the third one? The third one definitely CO because when I start I have no H2O. Okay, I have no H2O, so H2O is something that starts to build up. Okay. فمعناته شباب أنا عندي هني الكربون مونوكسيد as and probably مثل ما قالت بشرى HYSYS بروحه figure it out لأنه هو بروحه he figured it out himself that these three reactions are independent as well. Okay, he figured it out himself that these are independent. تمام. طيب. Let us solve this problem. Let us solve it. يلا. وين الجواب مالك يوسف؟ Yeah, يوسف here. Okay. That's a good trial.
شلون حليت الادجاست ثلاثتهم؟ يوسف شنو داخل السبريد شيت؟ كل واحد بروحه، ما له داعي اسوي ريليشن بينهم، ما احتاج السبريد شيت اصلا بس يعني السبريد شيت مال هاي داعي. أي وشلون حليت الادجاست؟ تقدر تبطل لي واحد من الادجاست تروين اياه؟ ثواني. Can you see guys he almost get the result correct. Okay, يعني شوف عندك الميثane which is 1%, it's 0.01, and the carbon monoxide is 0.2, yeah, and you can see that, and then الميثانول 0.08 exactly. Very good. بس خلينا نشوف شلون الراوند داخل راوند داخل الادجست. So he have used the 3 adjust. Okay. تبي نشوف how he did the connection inside the adjust. السؤال ما سيفته دكتور حل اخر مره، بس اعتقد اللي سويته يعني اخر مره ان كل واحد بروحه سويت له كونكت يعني you solve everyone، يعني حطيت الاولي حليت بروحه، بعدين حطيت الثاني حليت بروحه. اي ابتديت بالميثانول. ايش رايك يوسف؟ بعطيك انا الحين good suggestion. ايش رايك you share your screen and you solve it to us. يلا ان شاء الله يضبط عاد. يلا share your screen وتكلم واشرح حق الشباب ونشوف how يوسف did it. Very good, excellent. يلا زين. رايح بلوع علمي شوي هون. واللي عنده سؤال شباب يرفع يده عشان يوسف يجاوبنا. يبين؟ Yes, very clear. يا توكل على الله. بس خل افتح السؤال مره ثانيه. تفضل دكتور يوسف. اوكي، اول شيء بنحط الكومبوننت. عندنا اول شيء CO، H2، الميثانول، ميثين، والووتر. Right. So we have 5 components here. Good. نحط الفلويد باكج. لا ارجع ورا. حطيت ايثين كأنك اخر واحد ايثين شيله. Yeah. Delete. Remove. So you have 5 components. Yes. محو واحد يعني. ايوه لا محو بس لانك سويت 2 كان اوكي. Yeah. نختار البينج روبنسون. بس الحين بنروح السيميوليشن، بنحط الستريم. شباب ما حد يبي يقول له شيء؟
يا جماعة أي سؤال تحت رياكشن الخدمة. أول. رياكشن أول. صحيح. Okay, good. لا متابعة طيبة. Okay. Add reaction. Yeah. ثلاث رياكشن نحط. Mm-hmm. نملي الرياكتنس والبرودكت. في شيء ما حطيته. الكربون مونوكسيد ما حطيته. Okay. لا كهو أول واحد. لا هي مونوكسيد. دايوكسيد. اي اقصد الدايوكسيد. شيل الإيثين، في إيثين شيله. الشيء كل شوي يطلع علي. That's why I'm telling you always make sure that you have your component, the one you need before you leave the component section. بختار الباكج اللي هو البينج روبنسون. لازم ادخل initial guess حق الكونفرجن. بحط مثلا هني 10. هني مثلا اي سؤال يا جماعة؟ وياي ولا انصاك؟ واضح بس لما توصل حق الادجست بالعادة. ان شاء الله. شباب لاحظوا بعد يوسف لما حط الرياكشنز كونفرجن حطهم 10 10 كم؟ 10 40 10 ولا 10 10 40 ما يا 10 40 40 يعني حتى يعني total carbon monoxide conversion 90. okay. So he didn't assume ان عنده complete conversion because nothing in the question statement would tell him that he have total conversion. In fact بتلاحظون ان انا اصلا طالع عندي carbon monoxide from the reactor معناته I don't have 100% conversion. هذه غير المسألة اللي حليناها قبل. اوكي. المسألة اللي حليناها آخر مرة كان عندنا complete conversion of أعتقد ميثين صح؟ هني لا شباب هني the story is different. We don't know actually the total conversion of the carbon monoxide. هو هني فرضت 10 40 40 كنا فرض الأوفرول 90. اوكي continue يوسف. قلنا 1000 هني مولر فلو صح؟ مو الماس. خله 100. 100 تمبرتشر 550 كلفن. بريشر
شنو نوع الرياكتر اللي نحطه كنا دكتور؟ هذا هو yes conversion reactor صح. So this is your feed. You have vapor and you have liquid from the reactors, and you need the QR, صح? You need the Q of the reaction because it's an isothermal. So we need HYSYS to calculate us the temperature. Yeah, here you have to add the reaction set, صح? The temperature 550 الفيبر. Yeah. اوريدي بروحه بيحط لي هو. It doesn't matter. بس الأفضل إنك تدخلها في الفيبر لأن it's a vapor phase reaction. Yeah. Kelvin. Okay, so that solved the problem. لكن طلع لنا الجدول مال الكومبوزيشن. سوي هو من الورك بوك عشان نشوف. Yes. Okay, so now based on the initial conversion value اللي حطها يوسف, you can see شباب الميثين المفروض يكون كم يكون 0.01 صح؟ فهو صار 0.1. عندكم الميثانول المفروض يكون 0.8 فصار 0.03. والكربون مونوكسيد المفروض يكون 0.2 صار 0.1. معناته الانيشال جيس مالت يوسف wasn't correct. So we need to automate this. Otherwise هو بيقدر يدش بروحه ويعدلهم which will take very long time. فهو الحين بيستخدم adjust. خلينا نشوف بيسوي. عاد تحكي وانت عشان نعرف ايش اسوي. اول شيء بروح عند الرياكتر واختار الشيء اللي ابى اعادله. conversion 1 اول معادله يعني الرياكشن الاولي. عقب بروح الفيبر اللي هو اللي بحطه. Adjusted variable is the conversion. Oh, your specification will be master composition mole fraction. ايوه حق مين بتاخذ؟ الميثانول اول شيء. زين. احنا نبي قلنا كم؟ ميثانول 8%. تصير Yeah. دقيقة لازم ازيد الايتريشن. بحط مثلا 1000. زين. وبقلل الايرور. بحط مثلا اول واحد ضبط. الحين الميثانول سويناه. تمام. في اي سؤال؟ بحط ادست ثاني نفس العملية بكررها لكن على الكونفرجن الثاني. وبختار الكومبوننت الثاني اللي عندي الفراكشن ماله. نفس العملية بس بختار المعادلة الثانية. conversion مال الرياكشن الثاني. اي نعم. نفس العملية بروح حق الماستر كومبوزيشن مال الفراكشن. بختار الميثان او الميثين. عندنا الكومبوزيشن ماله 0.01. بزيد الايتريشن. خدعني. ما خلص اصبر. خلاص ولا يس. شو قاعد يصير عندك يوسف؟
شوفوا قاعد يحاول يضبط روحه، بس قاعد تلاحظ مال الميثانول قاعد يتغير. لاحظت؟ ايه زين، ساوي يس وطالع الميثانول. شوف الميثانول، قول له يس. شوف الميثانول، اصبر. شوفه قاعد يتغير الميثانول، شوف صار 0 صار 0.7، يعني قاعد هناك صراع قائم between the two adjusts. زين كمل. شكله ما بيها ضبط. يا شو يعني ضبطك مرة؟ والله ما ادري. نفس اخر مرة قاعد احل، اخر مرة ضبط معاي. دقيقة. زين. زين حط الثالث. ان شاء الله بس ثواني. نجرب الثالث. هو يبين لنا محلول، يبين لنا محلول يعني. جرب الثالث، حط الثالث. ثالث he will adjust the third conversion and he will attach this to the mole fraction حق الكربون مونوكسيد. بيقول له select، بعدين بيعطيه لي 1.2. اوكي، بيروح يغير البارامتر، بيزيد الاتريشن وبيتيت على التوليرنس شوي. يمكن متيت وايد يمكن. نخليك يعني. قلت يوسف، انا بسألك سؤال. I really appreciate your effort يعني، بس بسألك سؤال. انت تحس logical ان انا احل كل conversion بروحه؟ اي لانه ما يعتمدون على بعض يعني. ما يعتمدون. راوني الرياكشن بطل انت عندك السؤال ولا ما عندك؟ دقيقة. اوكي ابو يعقوب، انت لما تغير الكونفرجن في التفاعل الاول مال الكربون مونوكسيد such that you achieve certain conversion حق الميثانول. عدل. انزين الحين انت الكربون مونوكسيد مو موجود في المعادله الثانيه والثالثه بعد؟ بلى. على شلون تقول لي ما له خص بالثاني؟ What I'm trying to bring your attention to is يعني احنا صدق انت كميثود صح انك بتستخدم adjust، بس في شيء يعني you have to use your logic for. okay you have to use your logic for اللي هو شنو؟ ان انا بالضبط لما انا اضبط، لا مو شرط سبريد شيت، انا اتكلم على المنطق الحين. هدك شلون بنسوي هالشغله، هدك شلون بنسويها، بس خل بس نثبت البوينت. البوينت شباب، when you are adjusting the first carbon monoxide conversion that will affect the other conversion as well. ليش؟ لا تنسى ان الكونفرجن اللي انت قاعد تتحرك فيه اللي هو او الكربون مونوكسيد conversion from the first reaction ياثر بعد على الكونفرجن مال الهيدروجين اللي عندك في نفس التفاعل. زين، انت لاحظ ان الهيدروجين موجود في التفاعلين اللي تحت، والكربون مونوكسيد ايضا موجود في التفاعلين اللي تحت، ومعناته اي adjustment انت قاعد تسويه في المعادله الاولى
ايضا له علاقه بالثنتين. فانت شنو سويت بيسكلي؟ انت رحت ثبت COH2 من التفاعل الاول، وبعدين جيت حق الثاني قلت له افترض ان الكميات المستهلكه من الهيدروجين الامount consumed from hydrogen and carbon monoxide from the first reaction is fixed. فانت تصرف في المتاح لك. بعدين انت قلت له اوكي تعال عند الثاني وبتروح حق الثالث. I don't think that's correct because you need to adjust them simultaneously لان في dependency. اوكي فلازم السبريد شيت. ايش رايك انت في اللي انا اقوله؟ ايه على اخر مره انا احطها مو بس كذي يا عيال. ايش رايكم شباب في اللي اقوله ولا احد يبي يقول لي شيء؟ يمكن انا كلامي مو مقنع. لا صح. لانه بيقل الكربون مونوكسيد في الرياكشن الثاني، يعتمد على الاول. في بالضبط، مو في واضح في ديبندنسي. هم ثلاث معادلات اندبندنس، ولكن لما تتكلم على الكربون مونوكسيد موجود منه ومنه ومنه، وبالتالي في ديبندنسي. صح. فشلون اتعامل مع ذي؟ دخل انتي اخونا. صح دكتور؟ ما ادري، يمكن عندك طريقه جديده. ايش بتحط لنا بسبريد شيت؟ انا ما بحل بسبريد شيت. ما بتحله. لا انا اقول لك انت عندك طريقه راودي، مو بشرط ترى، مو في ترى السالفه ما تنحل بطريقه واحده، طرق وايد. يمكن عندك شيء انت جديد تقول لنا. يلا زين نشوف، نحاول دقيقتين نحاول بس. اوكي. ليش ما يا يوسف؟ عادي بنفترض اي شيء. لا بس مية انت الحين مفترض انه كومبليت كونفرجن. خلينا نفترض انه ما يصير يوسف. ليش؟ لانه هذه فوق ال100. اذا انا فاهمك انت حاط بس يتعدل بروحه. شلون بيعرف انه لازم يصير السم 100؟ وين قلت له؟ يعني you need to constrain this. انت لما احنا في السؤال السابق قلنا 100 ناقص، لا لان احنا نعرف انه complete conversion، فهو ما بيطوف في constrain. كان هني لا، هني المساله هدد. انت اوريدي بادي تقريبا ب 110 conversion، ما في شيء اسمه 110 conversion. so your start is هذه غلط لان مثل ما قلت لك، لان في السؤال شباب واضح ان انا عندي كربون مونوكسيد يطلع، so I don't have 100% conversion. so this is very clear wrong. والحل؟ Okay, thank you very much Yusuf عشان بس الوقت, but I really appreciate your efforts. Could you please cancel the share? Thanks a lot. Okay. Yeah, let me take over. أحد يبي يقول شيء شباب؟ أحد يبي يقول شيء؟ Okay, exactly شباب. The point here, we cannot say that we have carbon monoxide total conversion. لأن قاعدين تشوفون شباب عندنا 20% قاعدة تطلع. Okay. طيب شباب لو أنا عندي 20% قاعد يطلع, can I say I have 80% conversion carbon monoxide? Can I say that? إذا أنا عندي 20% قاعد يطلع من الرياكتور, so that's my reactor. That's my reactor. وطالع عندي هني carbon monoxide, وطالع عندي H2, وطالع عندي CH3OH,
وطالع عندي ميثين وطالع عندي CO2 وطالع عندي ووتر. طبعا الميثانول 8 والهذي 1 ودي 20%. فهل معناته 20% هني CO معناته عندي 80% conversion؟ Yes, no. Overall No. reactions 80%. Can I say it's 80% overall reaction, Saifullah? يعني لكل reactions على بعضهم 80% conversion، بس for each reaction يعني يكون موضوع شوي صعب. بس الشباب قاعدين يقولون no here. So they are disagree with you. Shabab are disagree with you, say. They say that you cannot say that. As in the people who are disagree with Saif, why you are disagree? Why you are disagree? Harim. Reem, why you are disagree? Oh, Noor. Yes, Noor, go ahead. ما أدري أنا حسيت إنه more than one reaction ما نقدر نقول 80% conversion بس لأنه 20% طلع. بس ما فكرت في شيء اسمه total conversion، يعني في بالي إنه لازم لكل واحد يعني مختلفة عن بعض. Okay. Well, actually, look to Hussein answer. Look to Hussein answer. Hussein Mtawa يقول 20% is basically the composition, شباب. 20% here, nothing to do with the conversion. This is the composition of the carbon monoxide in stream number 2. This is just a composition, nothing to do with the conversion, شباب. But what that can tell us definitely that the carbon monoxide has not been converted completely. لأن لو كان completely converted ما بحصل هني CO. بس ايش كثر من الكربون monoxide converted? I don't know. This is 20%. Just tell me the amount of this material in stream number 2. يعني in another word 20% من the flow here is carbon monoxide. This is nothing to do with the conversion. This is nothing to do with the conversion. Saifullah, does that make sense to you? Yes, doctor. This is Okay. right. Okay. So Shabab, I have no information. I have no information how much is the total conversion. وبالتالي 100 أو 80 all this will get out of the door. They doesn't make sense in any mean. وبالتالي شباب, the only thing here is that I have a 3 conversion. المسألة degree of freedom مالها يساوي 0. معناتها I do have enough information to solve the problem. And we're not going to do this by using adjust, but we have to solve them simultaneously. Why simultaneously? Because the CO here exists in every reaction. And I cannot أحل B وبعدين jump أحل B وبعدين jump أحل B. We have to adjust them simultaneously while achieving this 3 target. So we have enough information to do this. Okay, if I want to adjust this to reach this, this to reach this, this to reach this, but we have to do this simultaneously. Simultaneously. I cannot see a reason solving them in sequence like what Yusuf did. Then I was wondering يعني لو هو كان converge كنت بستغرب, and then I really have to think why it works. Anyway, let's solve it بالطريقة اللي I think it's correct. Okay. طبعا شباب مثل ما قلت لك المسألة دي الشباب أول يحلونها بالبوليماث أو MATLAB يحلونها as an AX equal B. And when you solve it as an AX equal B, okay, when you solve it as an AX equal B أنت صار عندك ال extent of reaction available. وبالتالي you can find the conversion مال reactor 1 بالنسبة حق CO بيكون عبارة عن ال extent of reaction على ال N1CO. وبعدين تفاعل الرياكشن الثاني بالنسبة ل CO بيصير عبارة عن ال extent reaction 2
بيس على السي او اللي داخل ب 25 نفس الشيء الثالث. So I do have the three convergent which I can take them directly to HYSYS. أنا الطريقة اللي قاعدين نحلها شوية advanced الحين. يعني we don't have these. And since we don't have these, it means that we don't have the convergent as well. We want MATLAB because the degree of freedom is equal to 0. تشوفوا كم مرة عديتها. That's اللي مشجعني، هذه اللي مجرئني. لأن degree of freedom equal to 0 هذه المعلومة هي اللي مجرأتني أحل بالطريقة اللي أنا برويكم إياها. Okay, so our understanding for the degree of freedom is what helps us suggest the way of solution that I'm going to show it to you. In fact, السوليوشن مال هاي البروبلم ماشي بهالسيكونس، ما حلوها هم المكان اللي جايبين منه السؤال ما حلوها بالطريقه مالت adjust، حلينا بالطريقه هاي طريقه trivial because the degree of freedom is 0. ax equal b will give us the 3 extent of reaction from which I can calculate the conversion مثل ما رويتكم هني. بالتالي ادش HYSYS ادخلهم ينحل السؤال خلاصنا ما في شيء في الموضوع. But we are going to do it a different way. We are going to exploit بنستغل الحقيقة اللي هي إن the degree of freedom is equal to 0 and let HYSYS do it. شنو أنا راح أحلها x equal b. أنت حلها عشان لا قاعد نتعلمك إحنا. x equal b هاي triple 1. But now we have to do it automatically using HYSYS. So let's see how can we do this in HYSYS. طبعا the first step that I'm going to do is exactly what Yusuf سوى. I'm going to just put the اللي هما الماتيريال مالي الستة. So we have 6 material اللي هو الكربون monoxide which is this one وعندي ال CO2 عندي ال H2 وعندي ال H2O وعندي الميثانول. وعندي الميثانول. هاي كم؟ صاروا 6 1 2 3 4 5 شنو باقي؟ ميثين. صح؟ So these are my 6 species. تأكد بس carbon monoxide, hydrogen, CO2, H2O, methanol, methane. I'm going to go to the fluid package and as Yusuf did, I'm going to select the Pink Robinson. I'm going to add the 3 reactions. Okay, so the first reaction is what? Yeah, it's carbon monoxide, hydrogen, methanol. Okay, so عندي -1, -2, 1. And I'll just give it a conversion من عندي 10. ما أعرف لأنه كم. I don't know. And I will add the fluid package. And then I add the second reaction. مثل ما أبوي يعقوب سوى. Okay. And then here I have carbon monoxide. وعندي hydrogen. وعندي methane. وعندي مي. Okay, so I have -1, I have -3, I have 1, I have 1. -3. Okay, صح شباب؟ بعد هذه ما أعرف بعطي 10%. I have no clue. باي حق التفاعل الأخير عندي كربون مونوكسيد وعندي ماي هنا ماي وعندي كربون دايوكسيد وعندي هيدروجين. هاي بيصير عبارة عن -1 -1 1 1. And again I don't know anything about here. بعد بعطي 10%. فالتفاعل حل. تفاعل حل. تعال عند السيميوليشن
I'll bring this guy. So this is my feed stream. The temperature مالته 550 كلفن. The pressure ماله 50 اتموس. وقلنا 100. عندنا الكومبوزيشن كربون مونوكسيد عبارة عن 0.25 هذا، والهيدروجين 0.75. And that's it. So the stream converge as you can see. كله تمام. نجيب الرياكتور. عندنا convergent reactor. نقول له أنت البي مال الرياكتور، وأنت الليكويد مال الرياكتور، وأنت الكيو مال الرياكتور. And we have to attach البتاع الرياكشن set، وبقول له temperature مالتك وأنت طالع خلها 550 كلفن. Okay. I forgot to attach the feed stream. ونحل الرياكتور. So that solved for us the reactor. So far, so good, nothing. لكن وني نطلع نفس ما سوى يوسف، طالع الكومبوزيشن بنشوف ان الامور ما هي بطيبه. الامور ما هي بطيبه. ليش مو طيبه؟ لان انا المفروض يصير عندي البتاع الكربون مونوكسيد 0.2 فصار عندي 0.25 وصار عندي ما في شيء من الهيدروجين. Okay, that's right. Convergent ashfar. Okay, اصفار هني ما صار شيء هني كاشير. ليش؟ Well, just change that conversion. Oh, the Q has not been. دكتور في الكومبوزيشن كأن حطيتهم غلط. الكومبوزيشن؟ إيه. على الفيد؟ Oh, yeah, you're right. Thank you very much. This is 0.25 and this is this is 0. Yeah, and this is 0.75. Thanks. أقول أنا لأن ما في كذي معناته ما في فيد. Yeah. Here we go. Okay. هلا أنا أصلا ما دخلت هيدروجين أصلا. Thank you. Okay شباب, so you can see here that we have problem that إن إحنا الميثانول المفروض يكون 8%. لازم يكون 8% يعني 0.08 فصاير غلط. عندنا الميثين نفس الشيء المفروض يكون 0.01 صاير 10 أضعاف. وعندنا نفس الشيء هنا حق الكربون مونوكسيد لازم يصير 0.2. حط بالك شباب. ناس ما تناقشنا من ساعة شباب. I think in my opinion this problem has to be solved simultaneously. And how can I do this? Knowing that adjust يشتغل على مال بواحد بس، لا adjust بس مال بواحد at a time. معناته ان انا هني بروح مثل ما قال، هو ما قال لنا ليش بس let's يعني يوسف لما يعد التفاعل الاول خذ الميثانول اوكي، لان الميثانول موجود هني. كان ممكن ياخذ الكربون مونوكسيد as well. بس هل كان ممكن ياخذ الميثين؟ Well, he cannot do it لو كان بالطريقة اللي هو سواها، لأن التفاعل أصلا ما في ميثين. Okay, and he doesn't have any link to the methane. مع يوسف؟ يوسف are you؟ معاك. فهمتني يوسف؟ لا ما كنت بتقدر إيه صح؟ لو أنت خذيت الميثانول ما قلت لنا ليش؟ هو ليش؟ لأنك أنت كان موجود عندك في التفاعل. زين كان ممكن أنت تأخذ الميثين. لكن إذا أنت كنت خذيت الميثين ما ليس هناك ربط صح؟ ولا أنك قاعد تشوف يعني الادجست while he's adjusting the first conversion he has no clue what is the methane. صح يوسف؟ عادل. Yeah. So
however I'm going to follow what Yusuf did بس بطريقة شوي غير. يعني أنا باخذ التفاعل الأول, so I'm going to go to the reactor and I'm going to take the first conversion and I'm going to attach it مثل ما سوى يوسف to the methanol, and I'm doing this because methanol exists in the first reaction. Okay, فبروح على الماستر composition وباخذ الميثانول وبقول له select. Specified target طبعا مثل ما أعطانا في السؤال 0.08. And now look يا يوسف. Okay, I can type this مثل ما أنت سويت. I have no problem with that. لكن شباب شوفوا عندنا هني فوق شيء اسمه simultaneous solution. شوش مكتوب لما رحت صوبها؟ Check to have this adjust solve simultaneously with other adjust in the flow sheet. ايش معنات هذا الكلام يوسف؟ يعني يعتمد على اللي قبل. يعتمد على الادجست اللي موجودين عندك. يعني شوف انا لما اروح يمه يقول لك check this, يعني check يعني حط صح هني to have this adjust solve simultaneously with other adjust. انا الحين بحط adjust في الفلو شيت مالتي. لما انا احط هذه tick خلاص الحين عرف انه هو لان يحل الادجست هذه بيحله مع رابعه. شوف هني لما اروح يمه يقول لي check to have this adjust solve simultaneously with other adjust. لاحظ الادجست other adjust هذه جامع, يعني انت عندك other adjust موجوده في الفلو شيت. طيب لاحظ شباب لما طقيت الصح هني شوف السيكنت راحت. in fact شباب لما انت تستخدم السيمultaneous solution هذه ما عندنا في الهايسس غير طريقة واحدة فقط لحل السؤال أو simultaneous this. I think I have it here for you. Yes. Okay. طبعا هذه الدوكيومنتيشن مال هايسس. شوفوا شباب simultaneous solution. This is will solves for you multiple adjust loop simultaneously. There is only one simultaneous solving method available. Therefore, when this checkbox is selected, the method field is no longer visible. شوف الميثود بسرعة لأن أنا أشيله يبين secant وبرويدن. لكن لما تحط هذه تروح الميثود. ليش؟ لأن ما في إلا ميثود واحدة. أكيد تبون تعرفون شنو الميثود. الميثود هذه شباب اسمها Modified Levenberg-Marquardt method. It's a numerical method. وعلى فكرة موجودة في كتاب numerical mark. اوكي موجوده في كتاب ستيفن تشابرامونت. يمكن ما غطيتوها, نبو ما بنغطي كل شيء I know, but I'm just telling you that the simultaneous solution method uses the modified Levenberg-Marquardt method search algorithm. Okay, good. So now we have feeling and then شوية information about how these things will work. طيب now I need to add another adjust. I need to add another adjust. فبروح بعد على الفيو model palette. Okay. What if I اقول له solve. طبعا شوف ما اعطاني بعد maximum number of iteration, بقول له start. Okay. Now هو قال لي not solve. ما حل. اوكي بس بجيب له واحد ثاني لانه هو اوريدي يعرف ان في ناس في ضيوف ينتظرهم هو, ويعرف انه هو ما يقدر على البروبلم بروحه. So he expect لان انا حاط check هني he expect ان someone else will join soon. فبقول له model palette عطني adjust ثانيه. هالمره نرجع حق السؤال مالنا. اوكي فهالمره ايش بيكون عندنا؟ بيكون عندنا التفاعل الثاني. Okay, the second conversion. Okay, we have the second conversion specified. نفس الشيء راح اخذ الميثين لانه موجود في التفاعل الثاني. So I'm going to select from the second reactor the specified conversion. أنا لا أنا اخترت خلاص الهاي. Sorry. شنو ذي بيكون؟
ايه بيكون ال VR I'm going to select المول fraction. yeah. المول fraction هالمرة بيكون الميثين. كم ذي لازم؟ 0.01. اوكي 0.01. نفس الشيء بقول له اسمع يا adjust، ترى انت مو بروحك بتحل، انت معاك ناس ثانيين بينحلون، بس خلها تأيت على ذي بعد. عطى 1E5 وقول له يلا لا تحل، ترى في ناس بينحلون معاك. اوكي هو طبعا الحين شوف بدا يحل لانه هو قام يشوف انه في واحد ثاني وياه، بس هو ستيل احنا ما نبي نحل يات لان في واحد ثالث وياهم بعد. خليني بالثالث. ثالث شباب بنقول له تعال انت specified الثالث select، نفس الشيء بنقول له هالمرة انت مع الكربون مونوكسيد master mole fraction حق الكربون مونوكسيد وبنقول له 0.2 نفس ما سوى ويعقوب. parameters تيت على ذي شوي E minus 5 ونقول له ترى انت بعد simultaneous. اوكي الحين صار عندنا شباب ثلاثة simultaneous قاعدين يحلون مع بعض. اوكي طيب إذا نروح على ال simulation adjust manager تلاحظون شباب عندنا ثلاثة شوفون 3 adjust they are going to be solved together to solve this problem. اوكي فهني عندنا composition مع الكربون مونوكسيد وهذا عندنا conversion 1 مع الميثانول 0.08 والثاني ال 2 مع الميثين 0.01. good so now let's reset this. Okay, now, okay, kind of it's a problem over constraint, so I just relax one of them. I just relax one of them, and you can see the problem solved. Now, is the problem solved here? Okay, so I have just used 2 adjust, and the third one kind of redundant. Okay, so I remove this لكن خليت الاثنين ذلين simultaneous. simultaneous كانت الظاهر over constrained the problem بس now it's solved it. Now it's solved it. Good. So you can see شباب that my objective has been achieved. So the carbon monoxide is 0.2. The methanol is 0.08, which is 8%. And you can see that the methane is 0.01. Now the question is, what is the conversion? Okay, طبعا اقدر ادش داخل واطلع عليهم. So the conversion here is 27.12, 4.652, 2.439. These are the 3 conversion here for this 3 systems. Now, can I show this conversion here, شباب? Yes. إذا تروح على
customize تروح على الداتا table. Okay, customize data table. بتدخل هني you can show whatever you want. فأنا أبي أشوف الثلاثة conversion فبقول له روح على reactors روح لي على percent specified percent conversion and show me this 3. I just for the sake of presenting. فأقول له place them on the flow sheet as a table. Now when you go to the flow sheet بتشوف الثلاث أو الأربعة ثلاثة conversion كمان. So these are the 3 conversion that give me the required composition. And you can see that HYSYS was able to solve this problem. And why HYSYS was able to solve this problem? لأن degree of freedom is equal to 0. لأن degree of freedom is equal to 0. So there is enough solution we have in order to solve for this system. بقى عندنا ال Q لأنها محتاج energy as well. That is our Q. And I think it's very close to the اللي رواني إياها يوسف في البداية. فما استخدمت spreadsheet. I didn't constrain the overall conversion. In fact, the overall conversion هني كام شباب؟ It is not 100% as you can see. Neither 80%. It is 2.7, 27.12 زائد 4.652 زائد 2.439 كم ذي؟ 7 8 9 10 11 7 8 2 كم ذي؟ 27 4 6 7 33 right تقريبا kind of that's the overall 34 34.221 this is the overall CO conversion مال CO في التفاعل الأول 27.12 تفاعل conversion مال CO في التفاعل الثاني 4.6 والثالث 2.43 the overall conversion is 34.211 and that solved the problem. طبعا شو مثل ما قلت لكم الطريقة شوي مو طريقة يعني أنا ما أتذكر هاي السؤال من وين يعني ماخذينه بس ما كانت الطريقة الحالتي كانت الطريقة مثل ما قلت لكم manual لأن I can easily find the 3 extensive reaction وأحسب الconversion وأدخلهم مثل ما دخلتهم مساعد في البداية كinitial guess يعني أدخلهم مثل ما هو السؤال يصير trivia بس شوف شلون إحنا بسبب معرفتنا بأن degree of freedom معناتها because we know that the degree of freedom means that you do have enough information to solve this problem then HYSYS should solve it. طبعا HYSYS مثل ما انتم شايفين قاعد يحل root finding problem and he was in fact able to solve the problem in a very nice way. I don't need to go and solve the problem. طيب شباب I think now you are ready to solve problem 9 دكتور as well. Yes Saifullah. يعني كيف نعرف انه مثلا لازم نخلي هذا adjust work together وهذا يشتغل بروحه مثلا؟ I have just discussed it when I was criticized Yusuf. يعني هو يعني I يوسف didn't get it. you didn't get it. Okay. يوسف لما كان يحط يوسف لما كان حاط adjust زين you could try it yourself again. حاول تجرب يمكن تضبط معك and tell us that ضبطت معك بس اللي أنا شفته إن I cannot just keep شوف أنت when you adjust the conversion here معناته you are telling how much you are going to consume from the CO here صح؟ صح ولا لا؟ صحيح لا؟ فهو قاعد يضبط الكونفرجن وما له شغل بالثانيين as if they are not exist. بعد ما خلص and he achieved his objective here
قال خلاص انت ثبت نفسك بقى وتعالى لي على ذا. And now he keep changing the conversion here without giving any attention to this neither this. ما يصير. ليش؟ لأن ال CO2 والهيدروجين اللي هون اللي هم في البرودكت مال بي أيضا يعتمدون على CO. Maybe you will not have enough CO even to produce this. لأن أنت وأنت تغير ال conversion in order to achieve your target, you just ignore this too. This kind of dependency suggests that this problem cannot be solved individually. It has to be solved simultaneously. الدكتور بس ما كان هذا سؤالي. كان سؤالي أن الادجست أنت خليت 1 و 2 work simultaneously بس ال 3 not simultaneously. لأن رواني error إنه هو stuck. when I do this, it's like that I am relaxing it. هو المفروض يحل. يمكن إن أنا I very tight this. Maybe. هو المفروض أنا ما أشيله. Okay. المفروض هم الثلاثة يظلون موجودين. Okay. Let me see. Okay. شوف الحين ما عنده مشكلة when he resolve it. أنا سويت اللي سويته بس لأنه كان في error بالأحمر. I don't know if I can still see it. And I suggested to relax it a bit. فشلت الثالث بس مو بصح. هو الصح انك تخليهم الثلاثة زي ما انت شايف هنا. اوكي مثل ما انت شايف هنا. Because it is a simultaneous thing. انت شلون اصلا تطلع الزاي؟ الثلاثة زاي تطلعهم كل واحدة بروحها. انت اصلا تطلعهم ثلاثتهم سوا. صح؟ It's a لا هو simultaneous. قصدي مثلا لو احنا تعرضنا لهالمشكلة في that's why I am. Yeah, that's why you have to solve the problem 9 and 10 and do more and more practice. Then you will be able to know how to face the problem that you face. لكن اللي قاعد بس ينطرني أنا أحل كل مرة غير تشوف يوسف الحين لما حط يده وقاعد يروينا information stick to his mind more. The simulation software, you get more and more experience as you solve more and more problems. لأن أنت ما تعرف قاعد يصير في الباك جراوند سيف الله لا. يعني المعادلات مش transparent for you. So the only way that you become good in this is that you solve more problem with يعني simultaneous solution هذه روح دور ما بتلقى حتى في الجوجل ناس يستخدمونه وايد. Okay? Because they probably never put the problem in this context. But it turns out to be very useful. Okay? And yani, when we solve this problem, we start to understand it even better. Okay? Anyway, maybe these things will get more and more clear when you solve problem 9 and 10, Shabam. So please, let me upload it now. أنا بعدل النوت بس عشان ما أخركم زيادة. I'm going to upload it right now. This one for you here, so you can start solving the problem 9 and 10. فشوفوا 9 and 10 what are the challenge اللي موجودين فيهم بعد. يمكن فيهم different challenge, I don't know. Desktop. Okay, so this is for section 1. Still uploading. Okay, it's already there. خلينا نضيف بعد حق section 2.
what guide you in solving HYSYS problem, Saifullah, and all of you, what guide you to have a good solution, اللوجيك شباب، اللوجيك مو بس steps. HYSYS is not a step. It's a steps for simple problem just to introduce you to the idea of HYSYS. لما تبتدي حل plant وصير عندك 4-5 unit, like the students that we have right now, they are doing their senior project. They have a lots of challenge. And how they get out of all this? ما في طريقة ترويك step 1 2 3 ما في. It's the logic, it's the engineering logic that you learn. It will help you solve this problem. This is HYSYS, and this is the reason you don't find lots of people good in HYSYS. لأن يقول لك احنا ما في شيء اسمه راونا شنو الطريقة نسوي فيها. هاي الطريقة احنا نسويها اللون. No, that will makes you only solve traditional problems. لكن new problems لا, you really need. طبعا لاحظ انه ما في شيء بيروح against the logic. Nothing will go against the logic. Use your logic. That's my advice. Use your logic in solving HYSYS problems. What do you mean by logic? I mean like our thermodynamics knowledge, our fluid flow knowledge. يعني في الديناميك simulation احيانا عندي problem مع واحد طالب, and then a dynamic simulation problem, and we really need to use fluid flow idea. We don't know how to do it, but the logic will lead us to solve it. That's how it is. نفس الشيء numerical, course numerical وايد مهم في HYSYS, and you will never hear anyone tell you this, يمكن except me. People who know numerical analysis very well, they really will know how to use the software, the simulators very well, because it's all في background, the numerical stuff. Okay, فأنت تبتدي تتخيل تقول ايش قاعد يسوي, ما بيقدر يسوي هاللون. So إذا أنت مو مستحضر logic of how the numerical methods works, you will not be able to imagine what happened in the background. You need to know that the idea of degree of freedom all together will help you use HYSYS بطريقة زينة. غير كذي ترجع ويعني انتو تشانسك ضبط ما ضبط. And as you solve more problem, you learn more. هل بس نضيف بعد حق شباب section 3 مرة واحدة. طيب شباب, أنا سويت upload حق التست result. احتمال ما أكون جاهز على بكرة أعطيكم الدرجات, فعندكم الانسرز مال test 1, question 1 and question 2 I have already uploaded. فشباب, I encourage every one of you to go and look at the answers. اللي يحس روحه أموره طيبة فأموره طيبة إن شاء الله. اللي يحس روحه جاب العيد كيفه. You want to continue, احتمال الأمور تتحسن معه, أو إنه he decide not to continue, up to him. So بتشوفون شباب عندكم اللي هو أنا مسميهم test 1 question 1.m, عندك MATLAB file حق السؤال الأول, حاط لك الرسمة وحاط لك الكود, وعندك السؤال test 1 question number 2 اللي هو فيه ال AX equal B حق ال material balance problem. So you have both of them in your بتاع اللي هو teams مالكم. I uploaded for the 3 sections. So please go and look at them and see if you are okay, then أموركم طيبة. If you feel that you are not okay, then you have to take a decision by tomorrow. Okay. Any questions شباب? درجات كويز 3 لحين ما صححهم بعدين. You can know. أنا حط لكم solution مال 3 ولا ما حطيته؟ حطيته بلى. حطيت لكم solution مال 3 as well. على الأقل تقسيم الدرجات مال التست أو شيء يعني حق إذا هذه نحسب. Okay. I will upload for you تقسيمة السؤالين. Sure. يعني هو عادة أنا أقسم مال MATLAB every constant definition like 0.5 اللاين المهم
فهو اللي يحط عليه درجة شوي عالية، اللي هو مثلا بيكون اللاين اللي فيه دوت، اوكي دوت اوبريشن، فهاي ممكن احط عليه درجتين او شيء. بالنسبة حق الاي اكس equal b، معادلات البالانس عليها equation، عليها sorry marks. So every balance equation. Okay, let me distribute. But this is how I distribute the mark. على المعادلات كل واحدة إذا مكتوبة صح درجة، بعدين الماتريكس A وال B شيء بسيط، والكوماند لاين اللي هو الانفرس A بعد شيء بسيط، والآخر شيء الفاينل انسر عليها درجة مثلا. This is how I distribute. But yes, I will upload an Excel sheet فيها شلون انا موزع الدرجات على الاسئله، فانت تشوف you can guess what is your performance. فاذا حسيت روحكم يعني below the 50 and 60%, then yeah يعني maybe you have to revise yourself unless you have really issue. يعني كان عندك مشكله في تست 1 وتتوقع ان في تست 2 ما بيكون عندك مشكله، لان انت still عندك quiz 4 عندنا test 2 عندنا final، يعني still a lots of marks coming on as well. So it's your decision. دكتور تست 2 بيكون أكيد 19. Yes, most likely. ما أعتقد 24 لأن الاعتراضات على 24 أكثر من 19. Yeah. أوكي دكتور. Doctor, why not Okay, 26? yes. Or it is late? 24. When 26? late في الصيف. أنت شفت تسوانا لحين ما أعطيتكم very late، ما أقدر أصحح ذي بسرعة كذي، لأن آخر يوم 30 I have to upload الماركس يعني اللي هو 60%. فشوي هالفصل وايد challenging عندي 315، أول مرة يصير على الضخم عندي كذي. and دكتور يعني تصحيح مال الكورس هاي horrible. زين قول. جدا انا بطل فايلات كلها واطالع، واللي هاي مثلا واحد مثلا ناسي لي قوس، او مثلا بدل النقطه حاط لي ضرب. It takes me time to see that point. عرفت؟ يعني مو شيء مكتوب. Yeah, it's very يعني I cannot just quickly go. يمكن بس ناقص، او مثلا نسي يحط فاصله، او نسي يسك القوس اعطيه صفر. ف very very challenging. Yes, tell me. هو يعني الكويز بكرة يعني ما بيكون فيه loops ولا if statement ولا functions، بس if zero if so. I cannot tell, but I can tell you that you have to solve either a nonlinear function or a system of nonlinear functions. That's what I can answer your question. يعني ممكن يكون في أي شيء من chapter 4 and 5 ممكن على يكون حسب في شيء yeah. بس ما أعتقد يعني simple. بيكون simple يعني. دكتور بالنسبة للملفات، هو بعد ماتيريال تست 1 وما chapter 1 و 2 و 3 الخاص بالماتلاب ما نزلت لنا إلا ملف واحد، فهو بس كان ملف واحد يعني على الجزئية اللي بعد only ملف واحد. Yes. ملف واحد للماتلاب كله، واللي توني مسوي لكم هذه مال هايسس بس، ما فيش غيرهم. يعني الاكسرسايزز هم بس ملف اللوبس اند وايل. Yes. ما كان في اكسرسايزز غيرهم؟ لا. اوكي دكتور ثانك يو. فيهم 4 أسئلة، ما أدري 5 4 كأنه صح؟ وكأن أنت عدلت عليهم أو زدت عليهم أسئلة. ما إيه، هم 4 فيهم، اللي هم آخر سؤال فيه مال الفلويد ميكانكس. يعني نزلت لنا النسخة المحدثة؟ I'm not sure. Did I? I think no. I think. Let me see. لحظة. Section 1. اسم الفايل while loop صح؟ كهو. لا مو بدي سوري فايل، بطلت الرونج فايل. This one.
ليش ما يفتح؟ ينفتح عندكم شباب؟ واحد يفتحه؟ ما أعرف ليش ما قاعد يفتح عندي. شباب واحد منكم يفتح الوايل لوب. كم سؤال فيه؟ افتح اللي عندك فيصل. سوري سيف الله. تشوف انت مالك كم؟ 4. they are 4. آخر واحد مال فلويد ميكانيك صح؟ اللي فيه صح. okay. That's the 4 question. That's the 4 question, Saifullah. Check Faisal, the one in your team, because you're on section 2. Yeah. Okay, guys. Please next time when we meet. جربوا السؤالين اللي هم 9 و10 مال الهايسس. Yes, Saif. احنا سكشن 2 يعني هم سكشن 1 عندهم الملف المحدث، بس احنا سكشن 2 عندنا الملف القديم اللي هو ابو سؤالين بس. I'm going to upload it now. ان شاء الله. والهايسس بس ملف واحد صح الوقت؟ كبير. Yes, الهايسس ملف واحد. اوقف. والجايد ممكن نحصله من النت؟ Yes, انا منزل من الانترنت. اوكي دكتور ثانك يو. سيف اصبر بس اكد لي ان الفايل اللي فيه 4 اسئله uploaded عندك. ان شاء الله دكتور. section 2. يا الله. section دكتور. Yes. كويز باكر في أمل تخليه 5 عشان نصلي. لأن في ناس عندهم تست الساعة 7 عندهم ستات. 5:30 يعني احتمال نطول شوية. أخاف ما يمدي. أنتي صلي تعالي. اوكي دكتور. Okay, safe. Can you check now? ان شاء الله دكتور. I will check. دكتور نعم تفضل. على الأقل يعني درجات التست اللي تصححها وطرشهم على آخر الوقت، يعني على الأقل تصححها. Sure. You're worried, Ahmed Ibn Nabi? If you're worried, I'm gonna send yours. أي طرش دكتور. Yes that it was. Okay, good. موجود المال. تمام. درجات كل سكشن you will upload them. أنا أعطيت 1 2 are you all of you are here كلكم هني. اوكي send me على البرايفت شات بروحك سيف بطرش لك درجتك لأن ما أعرف من موجود ومن موجود. طرش لي على البرايفت شات I will reply to you.
Okay guys, السلام عليكم.